Okay. So I think it was discussing about ductile brittle transition temperatures. Ductile to brittle transition. The last class we had discussed about creep test and creep curve, I think. So here now we are discussing about creep, or not creep, it is ductile brittle transition. So some materials, I said that there is a mechanism, ductile mechanism, ductile creep, like ductile fracture, we have brittle fracture. So here some materials are there which exist in ductile nature and behaving as a brittle. So there is a transition temperature. So when നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ഡക്റ്റൈൽ ആകുമ്പോൾ അത് സംഭവിക്കുന്നത് ഡക്റ്റൈൽ മെറ്റീരിയൽ മീൻസ് the materials are elastic limiting കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചുകൂടി കഴിഞ്ഞ് deform ചെയ്യും. After deformation some എന്നിട്ടാണ് fracture ആവുന്നത്, right? But brittle materials are it exists or it becomes failure or it fractures just inside or just inside the elastic limit itself. So so we are clarifying, so we are differentiating those materials, the two that they are fracturing below transition, below elastic limit and after some deformation. So there are some ductile materials which are fracturing itself before the elastic limit. So it acts as a brittle material. So sometimes ductile materials fracture abruptly and within very little elastic or plastic deformation, or within the elastic limit ductile material break. So there is a transition from ductile to brittle fracture. So here occurs the transition from ductile fracture to brittle fracture. That is, some material they are normally fracturing in ductile range or ductile fracturing above the elastic limit. That is, after some plastic deformation they are breaking, but at a particular condition where the same material will break abruptly within the elastic limit, and that is called as brittle fracture. And that there is a transition from ductile to brittle fracture for some materials. So അങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. The main reason for that type of fracture occurring, that transition from ductile to brittle, is when the temperature is lowered. When the temperature is lowered, and അതിന്റെ ഫീച്ചർ പറഞ്ഞുതരാം. When rate of straining is increased. Rate of straining increase means abruptly with the change of the stress concentration points occurring, and the സ്ട്രെയിൻ ചെയ്ത് വരുന്നത്, അതായത് നമ്മൾ അറിയാം, നമ്മൾ സ്ട്രെസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രെയിൻ ഉണ്ടാകുന്നു. സോ അത് പെട്ടെന്ന് സ്ട്രെയിൻ ആകുമ്പോൾ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പോകും. സോ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഡക്റ്റൈൽ പഠിച്ചത് ആദ്യം ട്രാൻസിഷൻ റേഞ്ചിൽ ആദ്യം ഹൈ റേറ്റിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു, പിന്നെ സ്ലോലി ഇൻക്രീസിങ്, ദെൻ അവർ ഓഫ് ഫ്രാക്ചർ അറ്റ് ടേഴ്സറി സെക്ടർ, പ്രൈമറി, സെക്കൻഡറി ആൻഡ് ടേഴ്സറി. സോ റേറ്റ് ഓഫ് സ്ട്രെയിനിങ് is increased very fastly, so that the material will fracture very fastly. That will be a reason. The third one is a notch or stress raiser. A notch or stress concentration point is raised inside the material. പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ആ ഫ്രാക്ചർ ചെയ്യാനുള്ള തുടക്കം വരുന്നത് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു കാരണമാകാം. സോ ടെമ്പറേച്ചർ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം, ടെമ്പറേച്ചർ ഹയർ ആകുമ്പോഴല്ലേ പൊട്ടേണ്ടത്, പെട്ടെന്ന് ടെൻഷൻ ഡിക്കിലേക്ക് മാറേണ്ടത്. സോ അതിന്റെ ഫീച്ചർ പറഞ്ഞുതരാം. സോ യു ക്യാൻ സി എ ഫിഗർ, റൈറ്റ്? ദിസ് ഇസ് എ ഡക്റ്റൈൽ brittle transition figure. A very simple figure that explains the transition from brittle to ductile or ductile to brittle. So here we can see a x-axis it is temperature and y-axis it is fracture energy. So you can see three sectors are there, that is brittle region, ductile region, and there is a transition range. So a curve is plotted from a ductile to brittle like this, where we can see higher temperature regions are marked as ductile. Temperature കൂടുമ്പോൾ ductile ഭാഗമാണ്. The temperature higher than transition range or temperature higher than transition region, we can say it is a ductile material. And when the temperature is very much lowered, we can see here it is shown as a brittle material, right? Brittle material here and ductile material is shown here. So when a temperature is low, when temperature is given at a higher range, when it is heated or temperature is acting upon the material at a higher rate, the bonds will break very fastly. നമ്മളെ രണ്ട് ആറ്റംസ് തമ്മിലും അല്ലെ ആറ്റംസിന്റെ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് പോയിട്ടാണ് പൊട്ടിപ്പോകും. ആ ആറ്റംസിന്റെ ബോണ്ടിങ് ശക്തി എത്രത്തോളം അധികം ഉണ്ടോ അത്രത്തോളം പൊട്ടണ സാധ്യത കുറവായിരിക്കും, റൈറ്റ്? യു ക്യാൻ. സോ ഹിയർ വെൻ temperature is very much higher, the bonding capability of the material will lost and the bonds will break faster. And then
the material will fracture very fastly after breaking that particular bond. But in the case of when the temperature is lowered at a particular range, particular കുറച്ച് കൊണ്ടുവന്നാൽ, the bonds will break. But here we can see at higher temperature, the atoms in the material vibrate with a higher frequency and amplitude. This allows atoms to break bonds and form new ones with the other atoms in the material. എന്താ ചെയ്യുന്നത്, അത് ആറ്റംസ് പൊട്ടിപ്പോവാണ്. അതായത് നമ്മൾ മുകളിലുള്ള ഒരു ഫിഗർ ആലോചിച്ച് നോക്കുക. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ആറ്റംസിന്റെ ഫിഗർ ഒരു ക്ലസ്റ്റർ പോലെ വരച്ചിരുന്നതാണ് അല്ലേ. ആറ്റംസ് ആർ ഷോൺ ഹിയർ. ഇവിടെയൊക്കെ ആറ്റംസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടി വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന റിയാക്ഷൻസ് കൊണ്ട് എന്താ പറ്റും, ബോണ്ട് വിൽ ബ്രേക്ക് ആൻഡ് ഫോംസ് ന്യൂ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യും. ആ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ളതായിട്ട് വേറെ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യും. അതായത് പൊട്ടിപ്പോകും, നടുക്കൂട്ടങ്ങ് പോകും. ഈ ബോണ്ട് ഇപ്പുറത്തും ആ ബോണ്ട് അപ്പുറത്തും വേറെ ചില ബോണ്ടുകളൊക്കെ ഫോം ചെയ്യും. ഓക്കെ, ദിസ് അലൗസ് ആറ്റംസ് ടു ബ്രേക്ക് ബോണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫോം ന്യൂ വൺസ് വിത്ത് അതർ ആറ്റംസ് ഇൻ ദ മെറ്റീരിയൽ. So when the temperature is low, it is happening at higher temperature, right? But when temperature is lower, in lower temperature, the atoms just break their bond, but do not form a new bond. ചെറിയ ടെമ്പറേച്ചറിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ ഹയർ ടെമ്പറേച്ചറിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഇത് പൊട്ടും ജീവിതത്തിനകത്തുള്ള ആറ്റംസ് ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് അത് അടുത്ത ബോണ്ടുമായിട്ട് യോജിച്ചിട്ട് ബോണ്ടോടെ ഫോം ചെയ്യും. പൊട്ടിപ്പോവും, വേറെ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യും ഹയർ ടെമ്പറേച്ചറിൽ. ബട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത്, ഈ പൊട്ടിപ്പോയാലും ഇത് ഹയർ ടെമ്പറേച്ചർ റേഞ്ചിലാണുള്ളത്. സോ വൈബ്രേഷൻ ഈസ് വെരി ഹയർ ആൻഡ് ഗ്രേറ്റർ ഫ്രീക്വൻസി ഈസ് ദർ. ഹയർ വൈബ്രേഷൻ ആൻഡ് ഹയർ ഫ്രീക്വൻസി ഈസ് ദർ ഇൻ കേസ് ഓഫ് higher temperature. But so because the bond will break and it forms a new one with other atoms in the material. But when temperature is lowered, the bond will break, but do not form a new kind of bond. പുതിയ ബോണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നില്ല. പുതിയ ബോണ്ട് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് അർത്ഥം എന്താണ്, പൊട്ടിപ്പോയി എന്ന് അർത്ഥം അല്ലെ. പുതിയ ബോണ്ട് ഉണ്ടായെങ്കിൽ പൊട്ടിപ്പോവാതെ അവരെ പിടിച്ചു നിർത്തും. സോ ഡക്റ്റൈൽ മെറ്റീരിയൽ, അതായത് ഹയർ ടെമ്പറേച്ചർ റീജിയൻ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഹയർ ടെമ്പറേച്ചർ ഞാൻ ഡക്റ്റൈൽ കൊടുത്തിരുന്നു. സോ ഹയർ ടെമ്പറേച്ചർ റീജിയൻ, the bond will break and it will form a new bond and exist there. So because എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കുറച്ച് അധികം സ്ട്രെയിൻ ചെയ്ത് after some plastic deformation it will break. But when temperature is lowered, that means when it is reaches to brittle region, what happens, the bond will break and there is no formation of new bond. So the material will fracture. Okay, the material will fracture. So that is the main phenomena, or what is the main principle behind ductile-brittle transition region when temperature is lowered. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കണം ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോഴല്ലേ പെട്ടെന്ന് പൊട്ടേണ്ടത്. അങ്ങനെയല്ല, ടെമ്പറേച്ചർ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യും, പക്ഷെ അവിടെ ന്യൂ ബോണ്ടുകൾ ഫോം ചെയ്യും. പക്ഷെ ടെമ്പറേച്ചർ കുറച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യും, പക്ഷെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല, പുതിയ ബോണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നില്ല. വൈബ്രേഷനും ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡും ഒക്കെ കുറവായതുകൊണ്ട് ആ പൊട്ടിപ്പോയ ആറ്റംസ് ഒക്കെ അവിടെ നിൽക്കുക മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഫ്രാക്ചർ ആയി പോകും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇലാസ്റ്റിക് റീജിയനത്തിന് മുന്നേ തന്നെ പൊട്ടിപ്പോകുന്നത് ബ്രിട്ടിൽ മെറ്റീരിയൽ. Okay, so there is a transition region. So we can say that the material above the transition, the ductile materials are those materials which temperature is existing above the transition range, and brittle materials are there which exist in lower range or below transition range. Transition range temperature എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഇത്രയായിരിക്കും. ഈ ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കും transition range എന്ന് പറയുന്നത്. So mean value. So the temperature is higher for higher transition region. Transition region കൂടുതൽ ടെമ്പറേച്ചർ ductile material ആയിരിക്കും, കുറവുള്ളത് brittle material ആയിരിക്കും, right? So when the bond is breaking and there is no formation of new one, there is no cause of plastic deformation. So the bond will break. Plastic deform ചെയ്ത് പൊട്ടുമ്പോഴാണ് ഡക്റ്റൈൽ ആവുന്നത്, പ്ലാസ്റ്റിക് ഡിഫോം ചെയ്യാതെ പൊട്ടുമ്പോഴാണ് ബ്രിട്ടിൽ ആവുന്നത്, right? In steel and other BNC materials, the ductile behavior changes to brittle with a decrease in temperature. Here we can see ductile behavior changes to brittle material when decrease in temperature. Temperature കുറയുമ്പോൾ it will behave or it will change it to brittle material or brittle. So moving to theory or principle behind ductile brittle transition temperature, DBTT. So what is the behavior, what is the principle behind ductile brittle transition temperature, DBTT? So let sigma F equal to stress to propagate a crack. Stress to propagate a crack means ക്രാക്ക് വലുതായി വരുന്ന ആ ഒരു സ്ട്രെസ്സിന്, ആ ഏത് സ്ട്രെസ് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് വലുതായി വരുന്നത്, ക്രാക്ക് പൊട്ടി പോകാൻ വേണ്ടി എൻലാർജ് വരുന്നത്, ആ സ്ട്രെസ് ആണ് സിഗ്മ എഫ്. ദെൻ
സ്ട്രെസ് ടു മൂവ് ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ, ഡിസ്ലൊക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കിയ മൂവ് ചെയ്യുക, ഡിസ്ലൊക്കേഷൻസ് മുന്നോട്ട് പോകാൻ, അതായത് പൊട്ടി പോകുന്ന ബോണ്ടിനെ ആ സ്ട്രെങ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൊക്കേഷൻസ് മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള സ്ട്രെസ് സിഗ്മ വൈ എന്ന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സിഗ്മ എഫ് ഈസ് ടേക്കൺ ആസ് സ്ട്രെസ് ടു പ്രൊപ്പഗേറ്റ് എ ക്രാക്ക് ആൻഡ് സിഗ്മ വൈ ഈസ് ടേക്കൺ ആസ് സ്ട്രെസ് ടു മൂവ് ഡിസ്ലൊക്കേഷൻസ്. Then when sigma y less than sigma f, when sigma y less than sigma f, the material first yield plastically and then only fracture occurs. That is, when stress to move dislocation, dislocations move ചെയ്യാനുള്ള സ്ട്രെസ് ആണ് അധികമെങ്കിൽ ഡിസ്ലൊക്കേഷൻസ് മൂവ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്, ക്രാക്ക് വലുതാവുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്, അതായത് പ്ലാസ്റ്റ് ഡീഫോർമേഷൻ നടക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സിഗ്മ വൈ ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ ഉണ്ടാവുന്ന പ്ലാസ്റ്റ് ഡീഫോർമേഷൻ നടക്കാമെന്ന് അർത്ഥം, പ്ലാസ്റ്റ് ഡീഫോർമേഷൻ നടക്കുകയാണെന്ന് അർത്ഥം, ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ ഉണ്ടാവുന്ന വെച്ചാൽ ഡിഫോർമേഷൻ നടക്കുകയാണെന്നാണ് അർത്ഥം. സോ വെൻ സിഗ്മ വൈ then is just to move dislocations are higher, then sigma y sigma y less than sigma f ആണല്ലേ. ഡിസ്ലൊക്കേഷൻസ് മൂവ് ചെയ്യാണ്, ഡിസ്ലൊക്കേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊട്ടി പോകുന്നതാണ്. സോറി, sigma y less than sigma f, the material first yield plastically and then only fracture occurs. They first yield plastically, which is അതിന്റെ ഷേപ്പ് ആദ്യം മാറും. നെക്കിങ് ഫോം ചെയ്യുന്ന പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, നെക്കിങ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് നെക്കിങ് ഇൻസൈഡ് ദ മെറ്റീരിയൽ. ആ നെക്കിങ് ഫോം ചെയ്ത് അതിന് ശേഷമാണ് പൊട്ടുന്നത്. Right? That is at temperature higher than the transition temperature, the material is ductile. Material higher than transition temperature, the material is ductile. And നേരെ വന്നിട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ആകുമ്പോൾ എന്താണ്, when sigma y greater than sigma f ആകുമ്പോൾ material will not yield or material will not plastically deform and fracture occurs at early, that is at lower temperature, that is brittle material. The temperature less than transition temperature, the material became brittle. Lower temperature below transition temperature, that is sigma y equal sigma f എന്നാവുന്ന പോയിന്റ്, അതായത് ട്രാൻസിഷൻ ടെമ്പറേച്ചറിന് തൊട്ട് താഴെയുള്ള ടെമ്പറേച്ചറിൽ, അതായത് ട്രാൻസിഷൻ ടെമ്പറേച്ചറിന് മുകളിൽ വരുമ്പോൾ അത് ഡക്റ്റൈലാണെന്ന് പറഞ്ഞു, താഴെ വരുമ്പോൾ ബ്രിട്ടിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു. സോ അത് സംഭവിക്കുന്നത് ഓൾ ടെമ്പറേച്ചർ ബിലോ ട്രാൻസിഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഓൾ ഫ്രാക്ചർ ഒക്കേഴ്സ് ബിഫോർ ഡിഫോർമേഷൻ. ഏത് സമയത്തും നടക്കാം, ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റിനുള്ളിൽ എപ്പോൾ പോകണമെങ്കിലും. റൈറ്റ്, that is the theory behind ductile brittle transition temperature. Ductile brittle transition temperature. Okay, very clear ആണല്ലോ. ആ ഫിഗർ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യണം. ഈ ഫിഗർ ആണ് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. DVT എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ഫിഗർ ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. You want to mark the brittle and ductile regions and transition regions also. Transition range means ductile to brittle transition range. Temperature is lowering. A range on it. Ductile to brittle transition temperature. Fracture energy is there. Temperature also there. And then we are moving to next topic called superplasticity. Superplasticity. So what is known as superplasticity? So what is known as plasticity? There you. Okay, anyone say? What is known as plasticity? പറഞ്ഞോ, തരട്ടെ. അതിന്റെ ഒറിജിനൽ ഒരു പോസ് കൊടുത്താൽ അതിന്റെ ഒറിജിനൽ ഷേപ്പ് റീഗെയിൻ ചെയ്യാത്തവൻ. അതെ 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 അതെ, അതാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഡീഫോർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലേ? അതാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഡീഫോർമേഷൻ. അപ്പൊ പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാനുള്ള എബിലിറ്റി ആയിരിക്കും. റൈറ്റ്, ഈ പറഞ്ഞത് തന്നെ. അതായത് ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് മെറ്റീരിയൽ ചേഞ്ച് സംഭവിച്ചു. Then when we are removing that force, if material regains to its original position, we can say it is a elastic material എന്ന് പറയാം. റബ്ബർ ബാൻഡ് ഒക്കെ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് പഴയ റിസൾട്ടിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ we can say it is a elastic material and the property of the material is known as elasticity. ശരിയല്ലേ? അപ്പൊ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി. അതായത് ഒരു മെറ്റീരിയലിന് ചേഞ്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തിരിച്ച് വരാതിരിക്കാൻ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഡീഫോർമേഷൻ.
So the material behaving that plastic deformation is called as plastic material, or we can say that property of the material to exist into the shape when we apply the stress and we will not regain to its original position, which is known as plasticity. And superplasticity is the phenomenon or the ability of a material to form അല്ലെങ്കിൽ to reach the plastic region very fastly, പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആവുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ടെമ്പറേച്ചറിൽ, അതായത് പെട്ടെന്ന് 10 മടങ്ങ് എന്ന് പറയും, നമ്മൾ 2000% അധികം നമ്മൾ സാധാരണ അത് ഡീഫോം ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും ചെറിയ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്ന തന്നെ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഷേപ്പ് മാറുന്ന ആ ഒരു കഴിവിനെയാണ് സൂപ്പർ പ്ലാസ്റ്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഷേപ്പിൽ ചേഞ്ച് മാറും. ചെറിയൊരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചെറിയൊരു ടെമ്പറേച്ചറിൽ ചെറിയൊരു ചേഞ്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ലോഡോ കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ പെട്ടെന്ന് അതൊരു വേറെ ഷേപ്പിലേക്ക്, അതായത് ഷേപ്പ് മാറുന്ന ആ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ഡിഫോം ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു എബിലിറ്റിയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സൂപ്പർ പ്ലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത്. Superplasticity refers to the ability of some metals and alloys such as aluminum and titanium alloys are mainly considered in this section. Titanium and aluminum alloys are mainly considered in superplasticity. So we can say that superplasticity refers to ability of some metals and alloys such as aluminum and titanium alloys to deform as much as 2000% at elevated temperature and slow loading rate. Okay, at a lower temperature, at elevated temperature means at a particular higher temperature, medium temperature. So at a medium temperature, aluminum or something alloys, metals or its alloys like aluminum alloys and titanium alloys will show some behavior as superplasticity when it will deform with 2000% higher at elevated temperature and a slow loading rates. So examples are given here, that is aluminum alloys and titanium alloys. Example AA5083. Okay, AA5083. Is 5052 50 something ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ അലോയ് ആണ് AA50 AL ആണ് വരുന്നത്, സോറി AL ആണ്, AL5083. Example AL5083. Or titanium alloys are given, titanium 6AL4V. 6AL4V means നമ്മൾ ആ ഫിഗർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, TI 6AI 6AL. TI means one component of titanium. 6AI 6AL means 6 component of aluminum. 4V 4 component of vanadium. Titanium is a principal atom here, so titanium is occur in higher percentage. Titanium 6% or 6 very small component of unit of 6 unit of aluminum and 4 unit of vanadium is shown. The titanium alloy. These some examples of that superplastic behavior alloys, right? Yeah. Then to achieve superplastic behavior, what are the ability, what are the things that a material ഇതൊരു നെഗറ്റീവ് ഫിനോമിനയാണ്, പോസിറ്റീവ് ഫിനോമിനയാണ് അല്ലേ? നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇത് നെഗറ്റീവ് ഫിനോമിനാണെന്ന് പറയാൻ പാടില്ല, കാരണം നമുക്ക് ഷേപ്പ് മാറ്റേണ്ട ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുണ്ട്. നമ്മൾ ഒരു മെറ്റീരിയലിന് വേറെ ഷേപ്പിലേക്ക് മാറ്റുന്ന പ്രൊസീജിയേഴ്സും അതിലൂടെ പുതിയ മെറ്റീരിയൽ കിട്ടുന്നതൊക്കെയുള്ള പ്രൊസീജിയേഴ്സും പ്രോസസ്സും ഒക്കെ നമ്മുടെ ചുറ്റും അവൈലബിൾ ആണ്. സോ ചില മെറ്റീരിയൽ അങ്ങനെ കാണിക്കണം, പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഷേപ്പ് മാറി നമുക്ക് വേണ്ട ഷേപ്പിലേക്ക് എത്തണം. അപ്പോൾ മറ്റു ചിലത് അത്രയും ടഫായിരിക്കണം, മാറാനും പാടില്ല, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ഫിനോമിനാണ്, പോസിറ്റീവ് ഫിനോമിനാണ്. സോ ടു അച്ചീവ് എ superplastic behavior, a material, what are the properties of material to achieve to a superplastic behavior? The material must possess very fine grain size. Material must possess very fine grain size, that is 5 to 10 micrometer. If it is a coarse type material, it will not show that behavior, because when the stress is applied or when the load is applied, the coarse material will not change to its position. That's tough. Coarse materials are very tough, and so because it will not show its behavior to change to a കേൾക്കുന്നില്ലേ? ഉണ്ട് സർ.
Hello? Okay. The material very ചെറിയ grain size ആയിരിക്കണം to behave as a superplastic behavior. The material must show a lower fine grain size. Lower means lower size, which is fine grain size. And it must be highly strain rate sensitive. Highly strain rate sensitive ആയിരിക്കണം, which means when we are applying a small stress, the strain want to be happening to a larger rate. ചെറിയ ചേഞ്ച് കൊടുക്കുന്നതിന് the material must happen to a large strain. It must be achieve a larger strain when the small stress is applied. At a high low in temperature, the superplasticity will occur at a high low in temperature, which is greater than 0.5 Tm of the material. At a high loading temperature, it is not a whole temperature, it is loading temperature, which is greater than 0.5 Tm of the material. Tm means melting point temperature. At a particular temperature where the material will melt, that is melting temperature, that is shown Tm. And the 0.5 times Tm of the material, higher low in temperature means greater than 0.5 Tm of the material. ആ മെറ്റീരിയലിന്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റിനേക്കാളും ഒരു half, that is 0.5 times അധികം ടെമ്പറേച്ചർ superplastic behavior കാണിക്കാം. At a low control grain state, a low and controlled strain rate, low and controlled strain rate സംഭവിക്കുക, that is 0.012 per second strain rate മൂവ് ചെയ്യുന്നു per second, 0.01 to 0.001 per second റേറ്റിൽ സ്ട്രെയിൻ നടക്കുന്നതും ഈ superplastic behavior കാണിക്കാൻ ചില മെറ്റീരിയൽസിന് വേണ്ട ആവശ്യമാണ്. ഓക്കെ, ഹൈ സ്ട്രെയിൻ റേറ്റ് സെൻസിറ്റീവ് ആയിരിക്കണം, ഒരു കൺട്രോൾ സ്ട്രെയിൻ റേറ്റിലും വേണം. Deformation mechanism like grain boundary sliding, grain boundary diffusion, which are operating at elevated temperature, are responsible for superplastic behavior. So grain boundary sliding ഇവിടെ പഠിച്ചു തോന്നുന്നുണ്ട്. Grain boundary sliding, creep അല്ലെ, grain boundary sliding, grain boundary diffusion. Grain boundary sliding and grain boundary diffusion, that is a process of phenomenon occurring inside of a microstructure of a material, and it's also responsible for superplastic behavior. It will also give a material a superplastic behavior, right? So these are the behavior, these are the features of superplasticity and superplastic behavior, and these are the properties a material must achieve to for a superplasticity. Then what are the applications of superplastic behavior? നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഫിനോമിന ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞു. So what are the main applications, or what are the main useful content is taken under considering under superplastic behavior? So widely used processes are forming process, right? Forming process is the main thing that we are using. What are the main feature or what are the main benefit for superplastic behavior? Forming എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കൊല്ലപ്പണി അടിച്ചിട്ട് ഷേപ്പ് മാറ്റുന്നത്. കൊല്ലപ്പണി അല്ല, നമ്മളെ ഒരു മെറ്റീരിയലിന്റെ ഷേപ്പ് ഹയർ സ്ട്രെങ്തോ ലോഡോ കൊടുത്തിട്ട് അതിന്റെ സൈസ് മാറ്റുന്നു അടിച്ചിട്ട്. അത് ഫോമിംഗ് പ്രോസസ് യൂട്യൂബ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോസസ് കാണാം. ഇതിന്റെ ഞാനീ പറഞ്ഞ ചെറിയൊരു പർപ്പസിലാണ്, ഹൗസ് ഹോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അതിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പർപ്പസിൽ ഫോമിംഗ് പ്രോസസ്സുകൾ കാണും. വലിയ മെഷീൻസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് മുകളിൽ വലിയ ഇരുമ്പിന്റെ ഇതൊക്കെ കാണും, ഇതിന്റെ മുകളിൽ വീഴുന്ന പോലെ ഇടിച്ച് അതിന്റെ ഷേപ്പ് മാറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് റോളറിനകത്ത് റബ്ബർ ഷീറ്റൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു രണ്ട് റോളറിനകത്തൂടെ മെറ്റൽ കടത്തി വിട്ടിട്ട് അതിന് സൈസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ എടുത്ത് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരുന്ന രീതി, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ടൈപ്പ് പ്രോസസ് ഉണ്ട് ഫോമിങ്ങിനകത്ത് തന്നെ. സോ ഫോമിംഗ് പ്രോസസ് ഈസ് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോസസ് വേർ a material is changing to any shape, changing to other shape by applying a tensile or compressive strength. വലിച്ചിട്ടോ അല്ലാതെ നമ്മൾ ലോഡ് ഈസ് അപ്ലൈഡ്, any load is applied, a material will high ഇമ്പാക്റ്റിൽ നമ്മൾ അതിലേക്ക് സ്ട്രെസ്സോ സ്ട്രെയിനോ കൊടുത്തിട്ട് അതിനെ സൈസ് ഷേപ്പ് മാറ്റുന്ന രീതിയാണ് what we are called as forming process. സ്ട്രെസ് കൊടുത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെസ്സോ ഫോഴ്സോ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ഷേപ്പ് മാറ്റുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനാണ് what we called as forming process. So the main application of this for superplasticity is coming under forming, right? So widely used in process like thermoforming. Thermoforming means temperature controlled type of forming is what thermoforming. Forming in different classifications ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. blow forming means blow hole air വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ സൈസിൽ ഇതിനകത്ത് ഒരു ഷേപ്പിനകത്ത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നു.
ആ ഷേപ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി. വാക്വം ഫോമിങ് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ദ വാക്വത്തിൽ വെച്ചിട്ട് കൺട്രോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോമിങ് പ്രോസസ്. ഇതൊക്കെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രോസസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലം. ഡീപ് ഡ്രോയിങ് പ്രോസസ് ആസ് ഐ എക്സ്പ്ലെയിൻ, റബ്ബർ ഷീറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന റബ്ബർ ഷീറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെയല്ല, ഒരു ചെറിയ ഹോളിനകത്തൂടെ കൊണ്ടുവരാം ടു റെഡ്യൂസ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ ആൻഡ് ടു റെഡ്യൂസ് സൈസ്. മെറ്റൽ is drawn inside to a small hole to attain the shape of that hole. It is known as deep drawing process. വലിച്ചിടുന്ന ഹോളിലോട്ട് വലിച്ച് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്നു. ഓക്കെ, ബട്ട് ബിക്കോസ് ഇടിയപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നവരുണ്ട്, തിരിച്ചിട്ട് ഫോഴ്സ് കൊടുത്തിട്ട് ആ ഒരു ചെറിയ ഹോളിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ കടത്തി വിടുക അല്ലേ, അപ്പോൾ അതിന് ഷേപ്പിലേക്ക് വരുന്നത് ന്യൂഡിൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. That is deep drawing process. So these all processes are happening while the material is changing its shape. When material is changing its shape to another shape. So by applying small force, superplastic behavior is under benefits under these conditions where when the stress is applied, the material is changing its shape at a very small stress and strain rate is very much higher. So for a production of large complex shaped products, that is for a industrial type products, why we are considering വലിയ കണ്ടീഷൻ പർപ്പസിലൊക്കെ നമുക്കിത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അത്രയും വലിയ പ്രൊഡക്റ്റുകളൊക്കെ ഒരുപാട് സമയത്തിൽ ഹൈ ലെവൽ പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഈ പേഴ്സണ് വളരെ സ്പീഡ് കൂടണമെങ്കിൽ മെറ്റീരിയൽ മസ്റ്റ് ഷോ എ സൂപ്പർ പ്ലാസ്റ്റിക് ബിഹേവിയർ വേർ ചെറിയ സ്ട്രെസ് കൊടുക്കുന്നതിനെ വലിയ ചെയ്യുന്നത്. Superplastic forming techniques are adopted also for production of aerofoils in gas turbines from difficult to form superalloys. So, in case of gas turbines, it is a little bit difficult process to form, but gas turbines അതിനകത്ത് എയറോഫോയിൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ സൂപ്പർ അലോയ്സ് ഒക്കെ എടുക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർ അലോയ്സ് ഒക്കെ, അതായത് കൂടുതൽ പ്രോപ്പർട്ടികളുള്ള സൂപ്പർ അലോയ്സ് ഒക്കെ എടുക്കാൻ പെട്ടെന്ന് ചേഞ്ച് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് ബിഹേവിയർ മാറ്റം വരുത്തി ഉപയോഗിക്കുന്ന, അത് അതിന് പോസിബിൾ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഈ സൂപ്പർപ്ലാസ്റ്റിക് ബിഹേവിയർ ഒക്കെ ഉള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ക്യാൻ യൂസ് അഡോപ്റ്റിൻ formation of aerofoils in gas turbines for industrial purposes. So at the elevated temperatures required to promote superplastic and also reduce the flow stress of the material and thereby the force requirements. So the force requirements for changing the shape of a material can be reduced by using the superplastic behavior material. നമ്മൾ ഒരു സാധാരണ മെറ്റീരിയലിന് കൊടുക്കുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ, ഇത്ര ടെമ്പറേച്ചർ കൊടുത്താലേ പൊട്ടിക്കാൻ ഷേപ്പ് മാറ്റാൻ പറ്റുള്ള ഹയർ ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് നമ്മൾ ഷേപ്പ് മാറ്റുന്നത്. നമുക്കറിയാം പ്ലാസ്റ്റിക്കിന് ഷേപ്പ് തന്നെ, ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ പൈപ്പ് നമ്മൾ സൈസ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ചൂടാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മളത് ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ മെറ്റീരിയൽ കൊല്ലപ്പണിയിൽ ചെയ്യുന്നതും അത് തന്നെയാണ്, ചൂടാക്കിയിട്ടാണ് അടിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഷേപ്പ് മാറ്റുന്നത്. സോ അതേപോലെ തന്നെ ഹിയർ by using superplastic behavior അല്ലെങ്കിൽ superplastic material we can reduce the force requirement and higher temperature requirements to avoid higher temperature കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? The internal microscopic behavior of the material also changes. The internal microscopic behavior of the material also changes when we are applying higher temperature to that material. So by using superplastic behavior material, we can reduce the temperature application requirement and also force requirement can be reduced by using this type of material. So it will be favorable for the material to regain its original microscopic properties and without reducing അതിനകത്ത് internal ക്രാക്കോ കാര്യങ്ങളൊന്നും വരാതിരിക്കാനും ഇതുകൊണ്ട് പറ്റും. Right? And the major disadvantage of superplastic behavior and the major disadvantage or demerits of this superplastic behavior material is low forming rate. Low forming rate means ആ ഷേപ്പ് മാറുന്ന ഇതുണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് ബിഹേവിയർ മെറ്റീരിയൽ തന്നെ അതിൻ്റെ അത് ഫോമിങ് റേറ്റ് കുറവാണെങ്കിൽ, അതായത് നമ്മൾ സ്ട്രെസ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് വരാനുള്ള കുറവാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മേജർ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ്. ദിസ് ഈസ് കോമ്പൻസേറ്റഡ് ബൈ eliminating of considerable number of subsequent assembly operations, reducing the fastening holes, reduction in weight of the product and reduction in tooling cost. നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയലിന് ഫോമിങ് റേറ്റ്, അതായത് ചേഞ്ച് ഫോമിങ് മീൻസ് ആ പ്രോസസ്സ് ഓർമ്മിക്കുക, ഫോമിങ് റേറ്റ് കുറവാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ആകെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഉള്ളത്. സോ അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ടു ഓവർകം ദാറ്റ് ചേഞ്ച്, ടു ഓവർകം ദാറ്റ് ബിഹേവിയർ, these all properties can be compensated. These properties can be used to overcome the step material, that is number of subsequent assembly operations, reduction of fastening holes. That is fastening holes means threading area. Threading ചെയ്യാനുള്ള ഹോൾസ് ഒക്കെ മാക്സിമം കുറക്കുക. That reduction weight of the material,
and reduction in tooling cost. The weight of the material means internal property requires fine particles will be used for preparation of that material. Like coarse ആയിട്ടുള്ള equipments ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ but we are using for if we are using fine grained materials or that type of product to reduce the weight of the material, you can improve the superplastic behavior of the material by using or by changing that by changing the situation of formation of this type of default, which will be preventing the material to be formed. Forming ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതകൾ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, right? So that is the term that is simply called superplasticity and the superplastic behavior. In section we have studied about ductile brittle transition and ductile brittle transition temperature properties, and also superplasticity behavior and the properties of superplastic materials. So next section deals with, next there is a main section deals with composites. In another section, composites section. So I will brief in the introduction part, and we can discuss in one next session. So what is composites? The two or more materials having chemically different composition. Two or more materials having different composition and properties. It combine to form. Combined microscopically എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പുറമേയുള്ള ചേഞ്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. Combined microscopically to form another new material, or another new useful material, that is called as composites. That is combination of two or more dissimilar materials having a distinct interface between them. That is, distinct interface means the property may be different. Property, internal microstructure property, chemical composition means the internal elements in the percentage that will be different between them, and such the properties of the results material, and introducing a new common material by using that type of dissimilar materials, forming a new components are known as composites. And in the next section we are discussing about the different types of composite materials and main property of the materials and main application of the composite materials. That is our next topic in our fifth module, and I think we can discuss in our next session.